আজকে আনবক্স করবো কোচু ব্র্যান্ডের একটি সোল্ডারিং আয়রন। এই হচ্ছে আমাদের সোল্ডারিং আয়রনটা। এখন এটা আনবক্স করবো। এই হচ্ছে আমাদের সোল্ডারিং আয়রন পাতাটা। এটা কত ওয়াটের এটা স্পেসিফিকলি কোথাও লেখা নাই। কেবলটা মোটামুটি ভালোই বড়, কাজ করার জন্য সুবিধা হবে। এটুকু হচ্ছে প্লাস্টিক আর এটা হচ্ছে সিলিকন রাবার সম্ভবত। ধরতে সুবিধা হবে আর কি, গ্রিপটা ভালো পাওয়া যাবে। এই যে বিট, আর এই যে হচ্ছে কয়েলটা। এগুলো বিটগুলো চেঞ্জ করা যায় আর কি, বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সাইজের বিট পাওয়া যায় আলাদা কিনতে। এখন চেক করবো না এটা